Welcome back, friends. Today we are going to start discussing about cytology. I know tulishawahi kufanya vipindi vya cytology huko nyuma, lakini kwa sababu notes nilizokuwa natumia zilikuwa sio updated na kuna vitu ambavyo vimeongezwa vingi tu. Kwa hiyo nimependa tufanye tena topic ya cytology to updated ili tuweze kujibu maswali mengi kwenye mtihani. Kwa hiyo hii ndio the new version of cytology notes, na ndizo updated notes utazipata kupitia application yangu ya Dr. Mlelwa. And kama unavyoona hapo copyright ni Dr. Mlelwa 2021. Unaweza kunitafuta kwa contacts hizo hapo au kwa email ya drmlelwalecturers@gmail.com. Usisahau kwamba session hizi ni tengeneza na mimi mwenyewe Dr. Mlelwa, ila chini ya usaidizi wa watu mbalimbali akiwemo Abdullah Rashid Yamis ambaye ndiye IT coordinator na ametengeneza application ya Dr. Mlelwa na vitu vingine vingi vikiwemo hii YouTube channel. Kwa hiyo kama utataka kufanyia kitu chochote kuhusu YouTube channel customization au kuhusu kutengeneza application, basi utamtafuta engineer wetu Abdullah Rashid Yamis, au unaweza kunitafuta mimi nikakuunganisha naye kwa mahitaji ya vitu kama website na application. Nataka tuanze topic yetu ya cytology, na tunapokuwa tunaanza kudiscuss kuhusu history of a cell. Tunapokuwa tunasoma cytology, unatakiwa kujua kwa cytology tunaisoma seli, lakini kabla hatujaisoma seli unatakiwa una basic concept. Yani kabla hatujaenda kuisoma seli yenyewe uwe una idea kuhusu hiyo seli. Seli ni kitu gani? Ilikuwaje kikaitwa seli? What is the reason behind? Kwa sababu unatakiwa uwe una idea hizo zote, ndio maana tunaanza na history of a cell. So in part of history of a cell, wewe utapata kujua kwamba kwa nini iliitwa cell, neno cell lilitokea wapi. Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba the term cell means empty box or empty space which is surrounded by the wall. So cell means empty box surrounded by the wall. Kwa nini iliitwa hivyo? The cell was first discovered and named by Robert Hooke. So Robert Hooke in 1655, while examining a thin then dried section of a cork tree with a crude light microscope, Hooke observed that he could plainly see the cork to be made up of thin spaces surrounded by walls, much like a honeycomb, but that the spaces were irregular and shallow. Kwa hiyo Robert Hooke ndio mtu wa kwanza kuipa jina cell. Na kwa nini aliita cell? He observed that the cork was composed of box-like compartment. Hooke called these spaces the cells because they resembled the small rooms monks lived in, which are called cella in Latin. So cella vilikuwa ni vyumba ambavyo wale mashemas walikuwa wanalala. In biology utakuja kuona many things, tunakuja kuona kuwa walikuwa wanagundua monks. Kwa nini? It's because zamani seminary ndio zilikuwa zinafundisha vizuri zaidi kuliko shule nyingine zozote. Seminary watu ndio walikuwa wanafanya practical, na kwa sababu education orientation kule kwenye seminary ilikuwa ni ya practical. Unaona, kwa kwenye seminary ilikuwa ni rahisi kumkuta mtu ambaye anaelewa concept, sio tu amekalili. Kwa hiyo huyu Robert Hooke pia yeye alikuwa ni monk. Tukisema monk maana yake alikuwa ni mseminari au alikuwa ni mtawa. Sasa from there ni kwamba
Robert Hooke alikuwa ana examine a thin dried section of a cork. Cork maana yake ni ile gamba la nje la mti. Sasa kwa alipokuwa na examine ile gamba la nje la mti, akaona kuna vibox kama honeycomb. Sasa yeye alifananisha pale na kama mabweni hivi, the small rooms ambazo monk walikuwa naishi, kama mabweni hivi, yani kama mabweni ambayo monks walikuwa naishi, vyumba vya kwenye mabweni. Kwa alipofananisha akasema let I call this as cells. It comes from the word cella. Cella ndio zilikuwa vyumba ambavyo monks walikuwa naishi, vinaitwa cella in Latin. Kwa hiyo what Hooke observed kilikuwa kama what we are seeing in this photograph. Kwa unaweza kuona kuna box like na kuna box like. Hichi ndicho ambacho Robert Hooke alikiona by using the crude light microscope. Crude light microscope maana yake ni ilikuwa light microscope ambayo uwezo wake wa kuona ulikuwa ni mdogo, so ilikuwa haiwezi kumagnify sana. What Hooke sample were not able to reveal at the time though was that cells are not in fact empty. Kwa hiyo according to Hooke, yeye alichokiona aliona empty box, aliona empty. Anasema Hooke observed that he could plainly see the cork to be made up of the thin spaces surrounded by walls much like honeycomb. Na yeye kwa alivyoona kwamba zile box aliziona ni kama ziko empty, lakini actually the boxes were not empty. So ndo maana nasema what Hooke sample were not able to reveal at the time though was that cells are not in fact empty. However, what Hooke actually saw was the dead cell wall of plant cell, that is cork, as it appeared under the microscope. Kwa hiyo alichokuwa amekiona Hooke kama vyumba vinavyofanana na sega la asali, a honeycomb, ilikuwa ni nini? Alikuwa ameona the dead plant cells ambazo tayari content yote, vitu vyote vya ndani ya seli vimetoka, imebakia cell wall peke yake. Kwa sababu alichokuwa anakiona alikuwa anaziona cell wall, kwa hiyo yeye alijua tu kwamba basi hizi zitakuwa ziko empty, unaona, lakini actually they are not empty, they are made up of the contents inside. Kwa hiyo Hooke alichokuwa anakiona they were the dead cell walls of plant, kwa sababu alikuwa amechukua gamba la nje la ule mti tunaita cork. The microscope failed to show the internal parts of the cell and succeeded to show only the outer cell wall. Kwa microscope ya Hooke ilishindwa kumagnify vitu vya ndani ambavyo ni vidogo. So the cell wall observed by Hooke gave no identification of the nucleus and the other organelles found in most living cell. Kwa hiyo kwa sababu Hooke alichokiona ilikuwa ni cell wall, hakuweza kujua kwa cell ina nucleus wala ina organelles nyingine ambazo ziko ndani. But about the history of the cell, the first man to witness a live cell under a microscope was the Anton van Leeuwenhoek. Kwa hiyo Anton van Leeuwenhoek yeye alikuwa ndio mtu wa kwanza kuiona seli inayoishi, who in 1674 described the algae Spilogula. So huyo Anton van Leeuwenhoek alimuelezea algae Spilogula, ambaye diagram yake ndio hii hapa chini, the algae Spilogula. Huyu ndo algae Spilogula, ambaye hivi ndivyo ambavyo anaonekana. This is the structure of the algae Spilogula. Now we'll discuss much about the Spilogula when we be discussing about classification. Tutasoma huyu algae, tutakapokuwa soma kingdom Protoctista, tutamdiscuss huyu algae in detail. Lakini kwa sasa what you need to understand ni kwamba hii ndio ambayo Anton van Leeuwenhoek alikuwa amedescribe 1674. Alidescribe vipi, ilikuwaje. If you want to learn about the history of how did Anton van Leeuwenhoek describe this, actually Anton van Leeuwenhoek alikuwa anapita kwenye njia fulani kila siku, lakini kwenye ile njia alipokuwa anapita kulikuwa kuna dimbwi fulani la maji. Sasa baada ya kuwa na dimbwi fulani la maji, siku nyingine yale maji yakapungua. Yalipopungua akaona
mbona kama kuna weusi fulani, huu weusi ni nini? Alipochukua ule weusi akaenda ku magnify na microscope, akaona kuwa kuna algae mle, kuna green algae ambao our spirulina wana uwezo pia kufanya photosynthesis kama ambavyo mimea mingine yote inafanya photosynthesis kwa kutengeneza chakula chake yenyewe. Kwa hiyo a history is somehow long. Ukitaka kwenda kusoma History of the Cell by Robert Hooke, utaenda kwenye reference namba 1 ambayo utaikuta mwishoni, na ukitaka kwenda kusoma about Anton von Leeuwenhoek utaenda kwenye reference namba 15 ambayo utaikuta mwishoni. Now, at the part of introduction to the cell, let us discuss what is common in all cells. You know, tunatakiwa tusome cytology kiwango ambacho ita simplify your study of all other branches of biology. Kwa hiyo, you need to understand many things. Actually, you will not be asked about the history of the cell in your exam. And sometimes you may be asked that what is common in all cells, but this is not also the common question in the exam. Na ninapokufundisha, I would like you to know that what is the common question in the exam and what is not the common question. Kwa ninachokisema ni kwamba although a bacterium seems much different than a mold, and a tree seems very different from human, inside the cell of all of these organisms, many things are very much the same. Kwa hiyo ukicompare different living organisms, labda ukacompare bacteria, then ukaja ukacompare tree, human being, then ukacompare fungi, unakuta they are different from one another. But there is very great similarity in the structures present in the cells. So this argued that all living things on earth are related and descended from a common ancestor. This is called the theory of universal common descent. Now, in order to prove or to give some few evidence for the theory of universal common descent, we need to consider these facts regarding the similarity in the cells of animals, plants, fungi, bacteria, and even protozoa. Number 1 similarity is that all living things use DNA for their genetic material. So in your Form 4 biology, you learned about genetics and you learned about genetic material. But if you don't remember about genetic material from your Form 4 biology, don't worry. Genetics tunasoma vinasaba, the inheritance of characteristics from plants to offspring. Jinsi ambavyo tabia zinaweza kurisishwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto, from one generation to the next generation or to another generation. So hypothetically speaking, there are dozens of molecules that could function as the repository of genetic information. In fact, proteins and sugar might have been better choices than DNA, since they would allow much more information to be stored in the same size molecule. So there are different questions ambazo pia huwa zina arise kwamba why DNA the genetic material and not the protein, and what are the evidences, nini kinatuthibitishia kwamba DNA ndio genetic material na sio protein? Kwa sababu protein pamoja na sugars zinaonekana kuwa zingekuwa zina uwezo mkubwa wa kustore genetic material. However, every living cell stores the genetic information in the form of chromosomes made of DNA. The reason why DNA is the genetic material and not protein or carbohydrate will be given later in genetics. So when we be studying about genetics, we will give the reason why the DNA is the genetic material and not the protein or carbohydrate. In addition, all living things use the same 4 nucleotides as the building blocks of DNA. So I know kwamba wengi tunafahamu kuwa tuna 4 organic bases. Tuna 4 organic bases. Actually we have 5 of them kama hivyo tumesoma kwenye Form 4 genetics. Tunazo 5, lakini 4 zinapatikana kwenye DNA na 4 zinapatikana kwenye RNA.
that means kuna base ambayo yuko kwenye RNA, kwenye DNA hayupo. So in the DNA we have thymine, adenine, guanine and cytosine, while in the RNA we don't have thymine, we have uracil. Nachoweza kusema ni kwamba kwa sababu tuna organic bases 4, component nyingine zinazotengeneza nucleotide, tunajua kuwa nucleotide inakuwa inatengenezwa na vitu vitatu: organic base, sugar pamoja na phosphate. Kwa hiyo component nyingine zinazotengeneza nucleotide zinakuwa the same, lakini bases peke yake ndizo zinatofautiana. Kwa different bases zinatengeneza different nucleotide. Tunapokuwa tuna base adenine anatengeneza nucleotide wake, cytosine anatengeneza nucleotide wake. So all living organisms kwenye DNA, they are made up of 4 nucleotides. Or in other words, we can say kwamba all living organisms, they are made up of 4 organic bases in DNA, and as usual in RNA organic base moja na kuwa replaced na mwingine. So this is the structure of RNA. Kama unavyoweza kuona kwamba RNA is the single stranded molecule having organic bases, but we discuss this in detail when we be discussing about the genetics. We'll learn about the structure of RNA, the types of RNA, the function of every category of RNA. And this is the DNA, which is the double helix molecule. It's the double helix molecule, and we discuss it later also in detail in genetics. The second similarity between all cells, the second similarity is that all cells convert chemical energy in a similar way. Actually, kitu ambacho tungeweza kuexpect ni kwamba baadhi ya seli ni ndogo sana wakati seli nyingine ni kubwa. Sasa tunashangaa na tunamshangaa Mungu aliyeziumba kwamba all cells they convert chemical energy in similar ways. All cells, from bacteria to the higher plants and the animals, they convert energy, or they convert chemical energy in similar ways. So the energy that reaches planet from the sun could be harvested in almost infinite number of ways. Yani kwamba tunapokuwa tunajua linalowaka, kuna uwezekano wa kuweza kuipata hii energy kwa njia mbalimbali. However, the process and the enzymes for photosynthesis are strictly similar among all photosynthetic cells, from cyanobacteria and plankton to oak tree and lily pad. I have provided you with some of the photos which can help you to understand what we are saying. I know for most of you na kwa level ya study unayosoma, you don't know about cyanobacteria, but cyanobacteria tunawaita kama ni blue green algae. Actually they are bacteria, but they have ability to undergo photosynthesis kama ambavyo plant wana undergo. So these are the microscopic organisms living in all types of water. Au wana live kwenye salt water, wana live kwenye fresh water, kwenye kila kind ya water. Sasa cyanobacteria, they are very small. The size of the cell is very small, na kama unavyoweza kuona hapa wa cyanobacteria kwa macho ya kawaida huwezi kuona. Hii image imekuwa magnified tu, ndio maana unaweza kuiona. Lakini tunachokisema ni kwamba from cyanobacteria, ukitaka kusoma in deep about cyanobacteria nenda kwenye reference namba 16. Cyanobacteria, then tukimove kwenda kwenye plankton. Plankton nayo ni jamii ya mimea ambayo inakuwa kwenye bahari, kwenye maji, mimea. Hii mimea ya kwanza yenyewe inakuwa haijaja touch popote, yani ipo tu inaelea mle, ila ina undergo photosynthesis na inaishi, unaona. Lakini hata tukienda kwenye oak tree and lily pads, oak tree ni mti fulani mkubwa sana ambao nitakuonyesha image yake hapo chini, na hiyo lily pad ni kama magugu fulani yanayokuwa naota kwenye maji, ambao pia nitakuonyesha picha yake. Sasa
unakuja kuona kwamba kutoka kwenye viumbe wadogo kama hawa bakteria, unaweza kuona hao cyanobacteria hao jinsi walivyo wadogo, lakini moving to lily pads ambao wanaonekana kama hivi, these are the lily pads. Na naamini wengi ambao mmeshawaishi mazingira yenye maji, mazingira yenye maji, sio maji ya chumvi, maji ya kawaida, kama ni ziwani, ni mtoni, ni kawaida sana kuona mimea. They are called the lily pads. Lakini moving to the oak tree, the very big huge tree, hizi zote zinafanya process of photosynthesis by one mechanism, and the category of enzyme which is used is the same. Kwa hiyo kama hivi vyote vinafanya process of photosynthesis kwa mechanism moja, hiyo inatupa kuelewa sana kwamba there is a great similarity between living organisms. So similarly, all cells consume macromolecules and convert their energy in undistinguishably similar ways. So the enzymes for glycolysis na pia the process of breaking down glucose are shared among all living cells. In addition, all cells make and use ATP molecule as their general currency for transferring energy in its many chemical reactions. So there are literally thousands of molecules that could be used for this purpose, including many that would function more efficiently than ATP. So the chemical reaction of energy conversion are remarkably similar in all cells, kuanzia photosynthesis, then tukija kwenye respiration, ambayo almost all living organisms they undergo both two types of respiration, aerobic and anaerobic, and finally moving to the ATP, which is the energy currency of the cell. That means it stores energy temporarily in the cell. All of these they tend to use ATP. Kwa hiyo unaweza kuona tu ni kwenye jinsi gani kuna similarity. That is the second thing in similarity. The third similarity is that the genetic code is universal. Now in the first similarity we discussed about the similarity in a genetic material, which is DNA. So DNA, it stores the genetic material in terms of organic bases, cytosine, thymine, adenine and guanine. But tukishatoka kwenye DNA sasa tunataka kujua kwa hivi tunaposema DNA ina transfer genetic material, hii DNA inachukuliwaje sasa kutoka kwa parent kwenda kwa parent mwingine, au kutoka kwa one cell kwenda kwa cell nyingine? Process inayofanyika kuna genetic code. Genetic code zinatumika katika protein synthesis. Kwa tunavukuta kuna enzymes mwilini, kuna hormones, kuna nini, all of the proteins their formation depends on the genetic code ambazo zinatokana na DNA. So ninachokisema ni kwamba not only do all living cells store their genetic information using the same molecule, the code for reading the information is identical as well. For example, in a given DNA sequence, cytosine, thymine, cytosine, cytosine, thymine, cytosine, CTC codes for the amino acid leucine. Now, tunaposema genetic code ni kitu gani? Genetic code tunakuwa tuna 3 bases. Tunajua kwa DNA ina base 3. And adenine, guanine, cytosine pamoja na adenine, guanine, cytosine pamoja na thymine. Sasa katika hizi base 4 kunaweza kukawa kuna multiple combinations, yani kuna combination mbalimbali, labda cytosine, thymine, cytosine, thymine, guanine, cytosine, thymine, adenine. Kuna different combination.
na kila combination inakuwa na code for amino acid yake. Kwa mfano cytosine, thymine, cytosine ina code for amino acid leucine. Kwa hiyo ikisoma cytosine, thymine, cytosine kwenye messenger RNA, maana yake kule kwenye protein itakuwa added nani? Leucine. Sasa you will understand this in detail when we be discussing about genetics, kwa sababu huko ndiko ambako tunaenda kusoma details za genetic code pamoja na protein synthesis. So this is true in every living cell from bacteria to humans. CTC ana code for leucine. There is no reason why this would have to be true, but what you need to understand that in a genetic code, 3 of the DNA nucleotide code for one amino acid. Kwa hiyo nucleotide 3 za DNA zina code amino acid moja, and yet all life uses the same code. There are a couple of exceptions, but these are very rare. So this common feature of life is what allows us to insert genes from one species into another and have those genes still working properly. Kwa mfano, kutengeneza insulin inayotokana na binadamu ingekuwa ni very expensive. It would be extremely expensive to harvest insulin from human donors in order to treat patient with diabetes. So tungekuwa na wagonjwa na kisukari na tunataka kupata insulin, ni vigumu sana kuchukua kwa binadamu. Instead, scientists have engineered a bacteria. Wanamuengineer bacteria, wanakata kipande cha gene cha binadamu wanakiweka kwa bacteria. Wakiweka bacteria na multiply, ile gene inajimultiply na yenyewe. So finally tunapata insulin molecule from bacteria. Na tunapata ile insulin molecule from bacteria, tunakuwa tumpata ile iso kutibu watu. That is all about the genetic code is universal. But number 4, all ribosomes are structurally and functionally similar. Ribosome ni organelle ambayo inahusika na protein synthesis. Na muonekano wake ni kama hii tunaita ni small subunit, ni large subunit. Hii molecule iliyolala hapa inaitwa the messenger RNA, and then huku tunakuwa tuna RNA nyingine kama transfer RNA. So messenger RNA, then we have transfer RNA, we have the ribosome here. Kwa hiyo kinachokuwa kinafanyika hapa ni kwamba 3 bases, base 3 kwenye messenger RNA ndio tunaita genetic code. Kwa hiyo genetic code inaanzia kwenye DNA, tukitoa kwenye DNA tunaicopy. Tukicopy inakuwa messenger RNA, tunaita complementary. Kwa messenger RNA is the complementary of the DNA strand. So the 3 bases on the messenger RNA, they stand for one code. Unaona hapa ni codon wa kwanza ambaye ni amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3, amino acid 4, amino acid 5, amino acid 6, 7. Kwa mfano sa in this case manake AAA, this is a codon. I mean AAA hii hapa inakuwa ina relation na huyo kwenye transfer RNA ambaye inakuwa ni UUA. Kwa tunakuwa tuna codon huku kwenye transfer RNA, tunakuwa tuna anticodon. Huku inakuwa codon, huku juu inakuwa anticodon. Na hii messenger RNA ina move, hii ribosome ina move kwenda direction kama hapa. Kwa huko amino acids zinakuwa zinakuja zinaungana indo protein. So ribosome ndio hizo zina small na large subunit. However, tunaenda kusoma baadaye, we have 2 types of ribosomes, but their structure is basically the same. So structures called ribosomes are responsible for interpreting the genetic code of DNA, receiving in the information of messenger RNA, and building proteins according to that code. The ribosomes of all prokaryotes are almost exactly the same, and so
So are the ribosome of all eukaryotes. Between eukaryotes and the prokaryotes, although there are differences, the overall structure is remarkably similar. All ribosomes have two parts, a large subunit and a small subunit. They operate in nearly identical mechanism. Kwa hiyo kwenye ribosomes zote zinakuwa zina large subunit pamoja na small subunit. Ribosomes zote zinakuwa zina large pamoja na small subunit kwenye prokaryotes na kwenye eukaryotes. And then the final similarity between all cells is about the biological membranes. The similarity in the biological membranes. So biological membranes zote unazifahamu wewe. Ukisikia sehemu pametajwa membrane. A membrane is phospholipid bilayer. The basic structure of all biological membrane is phospholipid bilayer. So from the phospholipid bilayer, sometimes zinaweza kawa added proteins, cholesterols, and different materials, carbohydrates, but the basic structure is phospholipid bilayer. So phospholipid bilayer manake kuna lipids zilizoungana na phosphate zinaitwa phospholipid. Lipid ni mafuta yaliyoungana na phosphate inatengeneza phospholipid. Then bilayer manake layers ziko mbili. Unaona kuna layer huku juu na layer huku chini. So they form the phospholipid bilayer. Kwa hiyo tunasema kwamba from the plasma membrane of bacteria to the nuclear envelope of animals, the watertight membranes that establish separate compartment within and around the living cell are extremely similar. On the other hand, this is no surprise because the properties of phospholipid are quite unique. So hiyo ni kwa upande mmoja hatushangai kwamba zinafanana membrane, hiyo hatushangai on one hand, but on the other hand, starting with very basic chemical building blocks like those found on area earth, many possible membrane forming molecule could have imaging. Kwa hiyo tungezingatia kwamba bona molecules ziko nyingi tu, kwa nini zote zitengenezwe na phospholipid? Why? Yani ni kitu ambacho kinakuwa kinaleta doubt. So the fact that all life uses the same basic membrane structure is strong evidence that once membranes first evolved, they were passed to the descendant with little changing along the way. So this marks the end of my first session in discussion regarding the introduction to cytology. I hope you have enjoyed the session, and in the next session we'll be discussing about the concept of cytology. So here it was just the history of a cell and what is similar or what is common to all cells. In the next session we will start discussing about the concept of cytology. What does the term cytology means? What you will be learning in cytology? What are the importance of studying cytology? Will be discussed in the next session. So thank you everybody, and let me wish you nice studies.